ఇండియా వచ్చేసామా లేదా ఏషియా కోడి పందాలాట మన దేశంలోనే కాదు కానీ ఇద్దరికి ఎయిడ్స్ వస్తుందంట ఇక్కడ రియల్లీ Caribbean pirates. Yeah, Pirates of Caribbean movie I saw so many times. Movie. Yeah. Many of them coming from this country. Yeah, why? Chini, have you ever been in Ukraine before? And what else? మన్ను తినే కృష్ణుడు మన దేశంలో ఒకతనే ఉన్నారు కానీ ఈ దేశంలో అందరూ మన్ను తింటున్నారు ఎందుకో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అన్వేషణ ప్రపంచ యాత్రికుని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ. నా కళతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని. ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నది అతి పేద దేశం హైతీనండి. ఈ హైతీని మీకు చూపించడానికి నాతో ఒక వైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ విక్కీ ఫ్రమ్ ఉక్రెయిన్. ప్రివిత్ కాకదీలా. Хорошо. Namaste, Bagunara. Spasiba, good. సో తిను వైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండి. తిను మనకి ఈరోజు హైతీ వింతలు విశేషాలు విడ్డూరాలు అన్నీ చెప్తారు. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వ్లాగ్ ఇన్ హైతీ. వికీ, వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద హైతీ? Oh, the capital of Haiti is Port of Prince. What about currency? The currency is Haiti. And $1 is like 100 of Haitian Haudi. What you have, right? Okay. Yeah, I have one here. Oh, thank you. Looks May I like take? this. మీరు చూస్తున్నారు కదండి, ఇది హైతీ గౌడీ. ఒక డాలర్ వచ్చేసి 100, రైట్? 100 అండ్ హైతీ గౌడీస్ అంటే మన రూపాయి వచ్చేసి 70 అంటే ఒక హైతీ గౌడీ వచ్చి 70 పైసలు, 75 పైసలు అనమాట. అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇండియా ఈ దేశం అంత రిచ్ ఏం కాదు. కంపేర్ చేస్తే ఇండియన్ రూపీ ఒక హైతీ గౌడీ వచ్చి 70 పైసలు అనమాట, 75 పైసలు అనమాట. వికీ, వాట్ అబౌట్ ద హిస్టరీ? So in 1492 Christopher Columbus found the island and he called it Hispaniola. Hispaniola, yeah. It's not Haiti, Hispaniola. That's the first name of Haiti. Okay. But actually he didn't know. He was thinking maybe it's Asia or India because it looked the same. అంటే ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారంట, క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ అనుకున్నారంట ఇండియా వచ్చేసామా లేదా ఏషియా వచ్చేసామా అని అనుకున్నారట. వాట్ ఎల్స్? Well, now it's the second oldest independent nation because 100 years it's independent from the France. నైస్. ఇది ప్రపంచంలోనే రెండో స్వతంత్రం వచ్చిన దేశం అంటున్నారు. ఫస్ట్ అనుకుంటా అమెరికా అనుకుంటా, తర్వాత ఇది 1800లో స్వతంత్రం వచ్చిందంట ఫ్రాన్స్ వాళ్ళతోని. So after the country get independent, almost 100 years Haiti was ruled by 70 different dictators. Yeah. What about literacy? Very low. The actually country is very poor, unfortunately, so it's very difficult to get a good education. Yeah. And corruption is very high. You can pay for everything. Everything is corrupted, right? Yeah. I saw the in some videos that very high corrupted here in Haiti. Very corrupted. Education is very low also. Very difficult to get good education. Yes. Good education Poor here. country. From every 100 people, 2 are affected by AIDS or HIV. Okay. And also from 2010 to 2015, during 5 years, okay, it's 10,000 people died because of cholera. 10,000 people died, and around like million people get affected. Yeah, the health is not good. They cannot get a good medicine. So every year around 10% of the children they're dying because they don't have vaccinations. They cannot make the vaccination. Like 40% of the people, only 30, not even the half of the nation, they can get the basic medicine. Only not even all 40% of them. And only the basic medicine, like the simple, primitive ones. చూస్తున్నారు కదా, ఎయిడ్స్లోని 100 మంది పీపుల్లోని ఇద్దరికి ఎయిడ్స్ వస్తుందంట ఇక్కడ. ఆ తర్వాత 40% పీపుల్కి సరైన మెడికల్ సదుపాయాలు లేని దేశం ఇది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా చెప్పాలంటే 10% చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి సంవత్సరం చచ్చిపోతారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సరైన మెడిసిన్ అనేది వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుంది కదా, అంటే పుట్టిన పిల్లలకి టీకాలు అవి వేస్తారు కదా, అవి దొరక్క చనిపోయిన పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు అంటున్నారు. తర్వాత కలరా వచ్చింది 2010 నుంచి 2015, ఆల్మోస్ట్ 10,000 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. తర్వాత 1 మిలియన్ అంటే 10 లక్షలు ప్రజలు ఎఫెక్టెడ్ అయ్యారు అంటున్నారు. I heard earthquake is here, right, before?
Yeah, in 2010 it was very strong earthquake, destroyed everything, all the buildings, everything. Yeah, So many people died. It was very difficult to survive after that because no food, no electricity, no water, no light, no nothing. oh my God. So the I country was very poor before, but after the earthquake, just disaster. everything. People, So yeah, it's become more poor, right? more Yeah. poor. Oh my God. People Yeah. start eating the mud cake. Have you ever seen the picture of the mud cake? Mud cake. Yeah. I saw the YouTube. So many videos, WhatsApp videos. I saw the mud cake. They eating this nationality. They're very popular here. They believe that it's good for the health because it's coming from the nature. Oh, mud cakes. Have you Yeah. ever tried it before? No, I don't know. I have one. I'll give you. Really? Huh? I do. Okay, sure. I will try. I will tell the people how it is Good taste. for your health. Good That's for what it health. is, Yeah, mud cake. I hear. నేను చూస్తున్నారు కదా, మన్ను తినే కృష్ణులు మన దేశంలోనే కాదు, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు మన్నే తింటున్నారంట. ఏమంటున్నారంటే మట్టి బంకమన్ను ఏదైతే ఉందో మట్టి తవ్వేసి తింటారు. అంత పేద దేశం అండి, మట్టి తినే బతుకుతున్నారు చూసారు. సో అందుకే అన్నాన్ని వేస్ట్ చేయకండి, ఫుడ్ని పారేయకూడదు మనం అనమాట. ఈ ఫుడ్ లేక వీళ్ళు మట్టిని తింటున్నారండి వీళ్ళు. అది మంచిగా హెల్త్కి చాలా మంచిదని కూడా అంటున్నారు ఇక్కడ. చూద్దాం రేపు నాకు వీలైతే తను ఇస్తే కనుక తిని టేస్ట్ ఎలాగుందో చెప్తాను. వికీ, వాట్ అబౌట్ ద స్పోర్ట్స్ హియర్? Well, the most popular is soccer. Oh, no, The good. country was even taking the participation of the World Cup in 1974. Oh, good. And what else? They also have gambling, very popular. Gambling. And the That's why it's a cockfighting. food. Yeah, cockfighting. Yeah. Very famous here, yeah. ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ తను చెప్తుంది. ఫుట్బాల్ అనేది ఇక్కడ నేషనల్ గేమ్ అండి. అది 1974లో వరల్డ్ కప్లో కూడా పార్టిసిపేషన్ చేసిందంట ఈ దేశం. తర్వాత మీకు గ్యామ్లింగ్ అంతా ఇక్కడ ఫేమస్. తర్వాత కోడిపందాల ఆట మన దేశంలోనే కాదు, ఇక్కడ అఫీషియల్గా అలౌడ్. తర్వాత ఫేమస్ కూడా ఇది, అందరూ కోడిపందాలు ఆడుతారు అని అంటుంది. Have you ever heard about Caribbean pirates? Yeah, Pirates of Caribbean movie I saw so many times. Movie. Yeah. Many of them coming from this country. Yeah, why? Becoming the pirates. The country is poor. Yeah. And it's very easy for them to go from island to Escaping. another Yeah, islands. escaping routes. That's why. Oh, good. Yeah. Hey, it's a very stylish. I'm looking. It's a very good this island. Like it look very rich. So you said it's a pool. It look like oh my God. It's just a small part of the country. It's just a private island because Royal Caribbean. They bought this, he built it, they made it very stylish and Okay. nice looking The for shipping guests. company is taking. Okay, nice. But if you want to go to the real Haiti, Okay. you can go tomorrow and you will see it's very poor and it's a little dangerous, so better you don't go with your camera alone. Oh my God. Okay. I'm feeling a little bit hungry. Let's go eat. I'll show you the Haitian food. Oh, nice. వికీ మొత్తానికి తన ఫుడ్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చిందండి. లంచ్ ఆకలేస్తుందంటే. వికీ, వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ లైక్ దిస్? లుక్ లైక్ ఇండియన్ ఫుడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? It's kind of the mix of Indian and Eastern Caribbean food, as you can see. It's rice, ఈస్టర్న్ beans, కరేబియన్. like చూస్తున్నారు కదా, chicken, curry. అది మొత్తం అంతా మన ఇండియన్ స్టైల్లోనే ఉంది. మన ఫుడ్డే అందరూ ఫాలో అవుతారనమాట ఈ కరేబియన్ దేశాల్లో అంతా. కెమెరా ఇస్ వెరీ సో నైస్. హౌ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ దిస్ వన్? Basically, the camera together with this lens is like $3,000. But there are also different lenses which are more expensive or less expensive, like big ones. Big lens, yeah. So I can take the animals from far away. నైస్. వైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ కదండి, కెమెరా చూస్తున్నారు కదా, బాగుంది. 2 లక్షల రూపాయలు ఆ మాత్రం ఉండాలండి ఫోటోగ్రాఫర్కి. Chani, have you ever been in Ukraine before? No, I've been Russia but never in Ukraine. Why? You have to come. Ah, Come sure. this December. I'll show you everything. You make another vlog about Ukraine. Yeah, we explore, okay? Oh, sure, good. Thank Okay, you, guys. thank you so much. Vicky from Ukraine. Hey, quick question. What you know about India? India is a curry. India is cha cha cha. And what else? What else? I know Indians are all shaking like this. No, what else you know about India? I know the Bollywood. I know the cow. Yeah, cow is our god. What else I know? Goa. And you. thank you.
అలా ఉందండి హైతీ వింతలు విశేషాలు బాగున్నాయి కదా. నెక్స్ట్ వీడియోలో హైతీ డ్యాన్స్ తర్వాత మంచి లొకేషన్స్ అయితే తీశాను. చాలా భయంకరమైన జిప్ లైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుంది, అడ్వెంచరస్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీడియో డోంట్ మిస్ దట్ వన్. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఓకే బాయ్.